Hi, hello guys. How are you all? சாரி இந்த பொலிட்டிக்கல் ரேண்ட்டு கொஞ்சம் சீக்கிரம் வர முடியல. நிறைய தடவை பிளான் பண்ணி இதை பண்ணணும்னு ரெடியாக வச்சுருந்தாலுமே சில தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் திரும்பி போஸ்ட் பண்ணி ஃபைனலி இட் ஹஸ் கம் டு திஸ் டே. ஐ நோ ஐ ஹாவ் அ லாட் டு கேட்ச் அப். ஏன்னா நிறைய விஷயம் நடந்துச்சு பொலிட்டிக்கலி, குளோபல் ஜியோ பொலிட்டிக்கல் லெவல்லையும் சரி, நேஷ்னல் பாலிட்டிக்கல் லெவல்லையும் சரி. ஸோ இந்த ஸ்ட்ரீம், இந்த ஒரு ஷார்ட் ஸ்ட்ரீம் கம்ப்ளீட்லி எதெல்லாம் விட்டோமோ ஜியோ பொலிட்டிக்கல் லெவல் நம்ம எங்கே விட்டோமோ அங்கேருந்து தொடருவோம். ட்ரம்ப்புக்குன்னு இப்போ தனியாக ஒரு பேர் வச்சு ஒரு ரிசெஷனே வந்து ட்ரம்ப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட பேரை வச்சு ஒரு ரிசெஷன் ஒன்று பிராண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இட்ஸ் கால்டு ட்ரம்ப் ரிசெஷன். அதிலிருந்து நம்ம பார்த்து தொடருவாங்க. ஸோ could have seen in the screen March 12, 2025, a significance day that will be remembered, right, forever in American history. As of March 12, 2025, President Trump has downplayed recession fears despite escalating trade tensions with Canada, which imposed retaliatory tariffs on the US in response to Trump's tariffs on steel and aluminum. Trump has acknowledged that the possibility of a period of transition but has not ruled out a recession, indicating uncertainty about the economic outlook. Escalating this trade war, Canada has imposed retaliatory tariffs on the US in response to Trump's tariffs on steel and aluminum, escalating the trade war between two countries. Canada and USA. Economic concerns. The economy is showing signs of slowing down with less hiring and a possible rising inflation, leading to increased recession risk. Tariff impact. But Trump's tariffs are seen as the primary driver of the country's cloudy economic outlook, with the Goldman Sachs rising its 12-month recession probability from 16% to 20%. Market reaction. The stock market has been volatile, with the S&P 500 nearing 10% drop from its most recent peak, indicating investors' unease about the economic future. These developments highlight the growing economic uncertainty under Trump's policies, with many economists and analysts warning of rising recession risks. இது வந்து ரெண்டாக பிரிச்சிருக்காங்க பாருங்க, நியூஸ் ஃப்ரம் த லெஃப்ட்டு, நியூஸ் ஃப்ரம் த ரைட்டு. ஆக்டிவேட் கூகுளாம். வேணாம் நம்ம நடுவில் என்ன நியூஸ் இருக்காது மட்டும் நம்ம பார்த்துட்டு போவோம். ஸோ விட்ட இடம் நம்ம லாரன்ஸ் ஒன்னல் அவரோடது தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம், ரைட்டா? ஓகே, இந்த செட்டப் ஸ்டடி வாங்க பார்ப்போம். நம்ம தலைவனை பார்த்து எவ்வளோ நாள் ஆச்சு.
ட்ரம்ப்னு சொன்னா போதும் தலைவர் எகிரி வச்சு வந்து நியூஸ் பிரசன்ட் பண்ண வர்றா. பாப்போமா? I could go on listing examples of why international trade is a good and necessary thing. That is a fact that has been known since before the American colonies were settled, but Donald Trump doesn't know it, and so Wall Street knows that their job Well, Donald Trump backed down today. It doesn't happen every day. But because Donald Trump is actually, by far, the most cowardly president we have ever had, who's pretending to be a tough guy, he has backed down in his first presidency and now in this one more than any other president has done it. He backs down within a day of making decisions, pulls them back. Donald Trump backed down today, and no one was surprised. There are people who have to make their living based on knowing when Donald Trump is going to back down. They include the richest people in America and their day-to-day investment practitioners on Wall Street. Wall Street knows that Donald Trump is a pathological liar, which everyone knows, and Wall Street knows that பாருங்களேன் ஒரு கிரிட்டிசிசம் இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கா கவர்ட்லி இஸ் அ பேத்தலாஜிக்கல் லேயர் எல்லா விதமான ஆக்டையும் கால் அவுட் பண்ணுறாங்க பாருங்க. ஒரு நேஷ்னல் டெலிவிஷனில் அவங்களோட பிரசிடென்ட் தான், ஆனால் ஹிஸ் ஆக்ஷன்ஸ் இஸ் லிவிங் அப் டு திஸ் அப்படிங்கிறத ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ரொம்ப வேர்ப்லி அவங்க வந்து ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னு. Donald Trump is a pathological liar, which everyone knows. And Wall Street knows that Donald Trump doesn't understand anything about economics. Nothing. Wall Street has been listening to Donald Trump very carefully for years, and they've never once heard Donald Trump accurately describe what a tariff is. The truth of tariffs forced Donald Trump to back down today. Wall Street knows that Donald Trump lies every time he talks about tariffs. Everyone on Wall Street knows that no foreign country has ever paid an American tariff and never will. Wall Street knows the only people who pay Trump tariffs are people in the United States who pay for imported goods. ஆக்சுவலி என்ன நடந்திருக்குன்னா, நம்ம ஊரில் கோடி மீடியா ஒன்று இருக்குல்ல, இங்கே இருக்க ப்ரொபகண்டா கவர்மெண்ட் இதுக்காக தான் பண்ணுறதுன்னு தப்பான ஒரு நெகட்டிவ் அதெல்லாம் செட் பண்ணி அழகாக ஒரு ப்ரொபகேஷன் அவங்களே ஒன்று பண்ணி தருவாங்களே, அந்தமாரி அங்கே என்ன அவங்க ஊரில் வந்து ஒயிட் ஹவுஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரெஸ் ஒரு டீம் இருக்குது, ஒரு கிளப் இருக்குது. அவங்க தான் வந்து கவர்மெண்ட்டோட பாலிசிஸ் என்ன மெடிஷன் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா பப்ளிக் ப்ரெஸ்ஸை வந்து மீட் பண்ணி அவங்க தான் அட்ரஸ் பண்ணுவாங்க. அப்போ அந்த மாதிரி அட்ரஸ் செஷனில் என்ன நடந்திருக்குன்னா, டாரிஃப் இப்படிலாம் போட்டு வச்சுருக்கீங்களே அப்படிங்கிறப்ப, இல்லை இந்த டாரிஃப் போட்டதெல்லாம் வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ்க்கு அவங்க தான் கட்டுவாங்க. ஒருத்தன் கேட்டிருக்கான், ஏமா நான் வந்துட்டேன் நீ வாழ்க்கையில் டாரிஃப் கட்டிருக்கலன்னு தெரியல, நான் கட்டியிருக்கேன். டாரிஃப் கட்டினா இம்போர்ட்டர் தாம்மா டாக்ஸ் கட்டணும், ஏமா வெளிநாட்டு ஃபாரின் கண்ட்ரி ஏமா டாக்ஸ் கட்ட போகுதுன்னா, அப்படியா எக்கனாமிக்ஸே தெரியாமல் அடிச்சு பொய் அப்படி போட்டு சுத்தமான என்னது செக்கில் ஆட்டின சுத்தமான உருட்டு அப்படின்னு உருட்டி வச்சுருக்காங்க. காதல் எல்லாம் செஞ்சு வச்சிருக்காங்க. யோசிச்சு பாருங்களேன், அந்த ஊர்ல கொஞ்சம் படிச்சு கொஞ்சம் சேனா இருக்கிற நிலைமையெல்லாம் யோசிச்சு பாருங்களேன். அமெரிக்கால என்ன வேலை பண்ணிக்கிட்டு என்னடா எங்க லெக்சர் எடுத்துட்டு இருக்கீங்க? ஐயோ. Say coffee, unless you're one of the lucky ones who has tasted the very small batch and very expensive coffee grown in Hawaii. Not one drop of coffee you have swallowed in your life came from an American coffee bean. Every ounce of coffee you have swallowed came from another country. According to Donald Trump, the United States of America should be buying nothing from other countries. Tell that to the 211,000 people working in Starbucks
just in the United States, and the 361,000 people working in Starbucks worldwide. The coffee economy in the United States employs literally millions of people, all based on a product imported from other countries, imported from Africa, imported from South America. And this country could not survive a day without coffee, and we all know it. I could go on, listing examples of why international trade is a good and necessary thing. That is a fact that has been known since before the American colonies were settled, but Donald Trump doesn't know it, and so Wall Street knows that their job is to teach their slowest student, Donald Trump, whenever he goes dangerously too far on his illegal Trump tariff crusade. And the Trump tariffs are illegal because the Constitution puts Congress exclusively in charge of tariffs, just as Congress is exclusively in charge of income tax rates, but a provision that entered federal law during the Cold War provided the president with the authority to change individual tariffs only for national security reasons. The intention at the time was to allow the president to personally change tariffs in the event of war. No one writing that law thought that such tariffs could ever, under any circumstances, be imposed by the President of the United States on the most faithful and peaceful and supportive neighbor any country in the world has ever had, Canada. And so lost in the noise about the Trump tariffs is that very simple fact that they are illegal because none of them have the slightest relationship to national security. Wall Street did its job today and forced Donald Trump to back down from the most destructive aspect of his demented and illegal Trump tariffs on Canada and Mexico, the tariffs on automobiles entering the United States from Canada and Mexico. After 24 hours of that tariff being in place and probably not actually being paid by anyone, Donald Trump backed down, really backed down. And it was a classic Trump reversal, which he pretends is not a reversal, saying that he's going to pause the tariff on automobiles from Canada and Mexico for 30 days. And he will pause it again. He will back down again. That tariff will probably never go into effect because Donald Trump will back down, because Wall Street will once again convince Donald Trump of just how insane that idea is. Wall Street does that by reacting defensively to the Trump tariffs, which means a dramatic drop in the stock market as investors seek safety in the middle of the Trump economic chaos, and they sell off stocks. That's what happened the first time Donald Trump had his tariffs ready to go against Canada and Mexico. The stock market collapsed. And Donald Trump was able to withstand about 2 hours of the collapse the day before the tariffs were supposed to go into effect. And by lunchtime, then Donald Trump announced that he was going to pause those tariffs. He wasn't going to put them into effect the next day. He would pause them for 30 days. Then the stock market started to work its way back up the next day. This time around, the stock market thought they'd figured out Donald Trump. They believed Donald Trump would pull the same trick. He'd lie and threaten the tariffs, and then at the last minute, pause the tariffs. He would not impose the tariffs. But this time they guessed wrong. And the most economically ignorant president in history actually did impose those tariffs yesterday. And once again, the stock market crashed. In the middle of the trading day today, when the White House announced that Donald Trump would pause the tariffs on automobiles for 30 days, the stock market digested that news and started to go back up, to exactly no one's surprise. One of Donald Trump's favorite lies until last night was that the stock market just loves him and that the stock market was never higher than under his first Trump presidency. And that was a lie, of course. The stock market was higher under President Biden than it was under Donald Trump's presidency. In fact, the highest point the stock market has ever reached in its history was in Joe Biden's last month of the presidency. And last night, Donald Trump spoke for 99 minutes in an incoherent, rambling, lifeless, exhausting presentation with nothing designed to appeal to anyone who
இப்போ நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வேற ஒரு ஸ்ட்ரீமில் ஒரு கான்டெக்ட் உங்களுக்கு தெளிவாக காட்டியிருந்தேன். யூஎஸோட பார்லிமெண்ட்டுங்கிறது லெஜிஸ்லேட்டிவ்னு சொல்லப்படுற லோக்கல் எம்பிஸும் இருப்பாங்க, அது லோவர் ஹவுஸு. அது இல்லாமல் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்குமே 50 ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது அமெரிக்காவில். ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்குமே 2 செனட் அதிகாரம் கொடுத்து அப்பர் ஹவுஸில் 2 ரெப்ரசன்டேட்டிவ், மொத்தம் 100 பேர் வந்து அப்பர் ஹவுஸில் இருப்பாங்க. இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் காங்கிரஸ். இவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து என்ன டிசிஷன் எடுக்கிறாங்களோ அதை எக்ஸிக்யூட்டிவ்லேருந்து செயல்படுறவர் மட்டும்தான் பிரசிடென்ட். நம்ம படத்தில் பார்க்குற மாதிரி வார் டைமோ இல்லை ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் நேஷனல் த்ரெட்டோ அப்போ தான் கம்ப்ளீட் பவருமே பிரசிடென்ட்டுக்கு வருமே தவிர, மற்றபடி எல்லா லா மேக்கர்ஸுமே, எல்லா லா மேக்கிங், டாரிப்ஸ் எல்லாமே காங்கிரஸ் கையில் தான் மொத்த பவருமே இருக்குது. ஸோ காங்கிரஸில் ஒரு விஷயம் பாஸ் ஆகணும்னா லோவர் ஹவுஸ்லேயும் பாஸ் ஆகணும், அப்பர் ஹவுஸ்லேயும் பாஸ் ஆகணும். ஈவன் தோ எம்பிஸ் எத்தனை ஸ்டேட்டில் பாப்புலேஷன் அடிப்படையில் எம்பிஸ் வந்து அதிகமான எம்பிஸ் வந்து ஈவன் தோ இப்போ டெமோக்ராட்ஸ்க்கு இருந்தாலும் ரிப்பப்ளிகன்ஸாக இப்போ அப்பர் ஹவுஸில் இருக்கவங்க எவ்வளோ பேர் பிரசிடெண்ட்டாக யாருன்னு தேர்ந்தெடுக்கிறாங்களோ அதுதான் எலக்ட்ரல் காலேஜ்னு சொல்லுவாங்க. ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்குமே ஒரு பர்டிகுலர் ஃபிக்ஸ்டு ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுத்து எல்லாருக்கும் சரிசமமாக கொடுத்து யார் பிரசிடென்ட் வேணும்னு தேர்ந்தெடுக்கிறப்ப அதிகமான ஸ்டேட்ல இருந்து பிரசிடெண்ட்டாக எங்களுக்கு வந்து ரிப்பப்ளிகன்லேருந்து பிரசிடென்ஷியல் கேண்டிடேட் டொனால்ட் ட்ரம்ப் வேணும்னா அப்போ அவர் தான் வந்து வருவார். ஆனால் அப்பர் ஹவுஸ்க்கு என்ன அத்தாரிட்டி இருக்குன்னா, இப்போ ஒரு டெசிஷன் எடுத்திருக்காருன்னா எனி எக்ஸிக்யூட்டிவ் பிரான்ச்சில் எந்த ஆர்டரில் யார் எந்த தப்பு பண்ணாலுமோ அதை கூப்பிட்டு வச்சு கொஷின் பண்ணுறதுக்கு அப்பர் ஹவுஸ்க்கு அந்த அதிகாரம் இருக்குது. அதை தான் நம்ம படத்தில் ஆப்பன்ஹைமர் கூட நிறையா படத்தில் செனட் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் ஸ்னைடர் ஹவுஸில் சூப்பர்மேன் யார் அக்கௌண்டபிளாக அவரோட ஹெல்ப் பண்ணுறது, வேறு ஹூ வில் ஹோல்ட் ஹிம் அக்கௌண்டபிள்னு கேட்குறப்ப செனட்ஸ் எல்லாருமே வந்து பேசுவாங்க. கேப்டன் அமெரிக்கா சிவில் வாரில் செனட்டை பற்றி நீங்கள் பேசியிருப்பீங்க. நிறையா ஃபண்டிங், நாசாவோட ஃபண்டிங் எல்லாத்துக்குமே செனட்டோட அப்ரூவல் வேணும். ஸோ நாட்டோட என்டையர் ஸ்ட்ரக்சருமே அப்பர் ஹவுஸில் இருக்க செனட்ஸ் நினச்சா மட்டும்தான் நடக்கும். எதை நினைச்சாலும் அவங்க ரிவர்க் பண்ணலாம். இன்ஃபேக்ட் ஒரு பிரசிடென்ட்டே ஒரு விஷயம் தன்னிச்சையாக முடிவு, இப்போ எமர்ஜென்சின்னு ஒருத்தர் டிக்ளேர் பண்ணிட்டா ஒரு விஷயம் பண்ணிருக்காரு, ஆனால் எமர்ஜென்சியே இல்லைன்னு காங்கிரஸோ இல்லை இங்கே இருக்க அப்பர் ஹவுஸில் இருக்க செனட்டோ முடிவு பண்ணோன்னா அந்த பிரசிடென்ட்டோட எமர்ஜென்சி டிக்ளரேஷனையே அவங்க கேன்சல் பண்ணலாம். தே கேன் பிகம் தட் எமர்ஜென்சிஸ் நல் அண்ட் வாய்ட். ஸோ மொத்த கண்ட்ரோலுமே பிரசிடென்ட்டுங்கிற ஒரு பர்சனை நம்பி இல்லாமல் ஒரு ஒரு டெமோக்ராட்டிக்காக ஓரளவுக்கு டீசென்ட்ரலைஸ்டாக ஒரு பர்சன்ட் இல்லாமல் ஓரளவுக்கு டீசென்ட்ரலைஸ்டாக எல்லா ஸ்டேட்டையும் கருத்துக்களை கேட்டு டெசிஷன் எடுக்கிற இடத்துல அழகாக அந்த அப்பர் ஹவுஸ் இருக்குது. அங்கே அப்பர் ஹவுஸ்க்கு அவ்வளோ அதிகாரம் இருக்குது. நம்ம ஊரில் ராஜ்யசபாவுக்கு மரியாதை இருக்கா, அதுக்கான அதிகாரங்கள் பவரை கொடுத்துருக்கோம்னா இல்லை. நம்ம லோக்சபா நம்ம இதை மட்டுமே தான் இருக்கோம். லோக்சபாவோட லீடராக இருக்கிறவர் தான் நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் அவரையே சொல்லிட்டு இருக்கோம். எக்ஸிக்யூட்டிவில் ராஜ்யசபாவில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு இன்டைரக்டாக ரெப்ரசன்ட் ஆகி எலக்டாகிறவர் தான் வந்து பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா. அவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஸ்டாம்ப் டியூட்டி மாதிரி அவங்க லோக்சபாவில் அப்போ லோ ஹவுஸில் அப்பர் ஹவுஸில் லோவர் ஹவுஸில் அப்பர் ஹவுஸில் எதுவும் பாஸ் ஆகி வருதோ கவர்மெண்ட் எதோ ஸ்கீமை கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறாங்களோ கவர்மெண்ட் ரூலிங் பார்ட்டி கேண்டிடேட் தானே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க, அவங்க தானே ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஜஸ்ட் சைன் மட்டும் பண்ணுவாங்க. இதே விஷயந்தான் த்ரூ அவுட்டாக போயிட்டுருக்கு. அதை தாண்டி வேறு ஒன்றுமே இல்லை. டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம இந்தியன் எலக்ட்ரல் ப்ராசஸ்க்கும் அமெரிக்கன் எலக்ட்ரல் ப்ராசஸ்க்கும் இதான் டிஃப்ரென்ஸ். இப்போ அவர் அதுதான் சொல்கிறாரு, இந்த அமெரிக்காங்கிற சிஸ்டமே கம்ப்ளீட்லி காங்கிரஸ் மனசு வச்சா முடியும். ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்ணுறாரு, பிரசிடென்ட்டே தப்பு பண்ணுறாருன்னா செனட் சேர்ந்து அவங்க நினச்சா அந்த அந்த பிரசிடென்ட்டோட டெசிஷனை ஓவர் த்ரோ பண்ண முடியும். அந்த அட்ரஸ் அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்டான அட்ரஸ். அதுதான் அவர் சொல்கிறார். 99 மினிட்ஸ் ட்ரம்ப் வந்து காங்கிரஸ்ன்னு சொல்லப்படுற லோவர்ஸ் அண்ட் அப்பர் ஹவுஸ் எல்லா ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸும் சேர்த்துச்சு அட்ரஸ் காங்கிரஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட பேசுகிறாரு. அதை மோஸ்ட் லைஃப்லெஸ்ஸாக ராம்பிளிங்காக பண்ணதா அவ்வளோ ஷார்ப்பாக அவ்வளோ கிரிட்டிசிசம் ஸ்ட்ராங்காக வைக்கிறாங்க பாருங்க. Donald Trump spoke for 99 minutes in an incoherent, rambling, lifeless, exhausting presentation with nothing designed to appeal to anyone who hasn't already voted for him. Presidents use addresses to Congress and to the nation to try to reach out to voters that they don't already have on their side. Not Donald Trump. In those rambling 99 minutes, Donald Trump never said the words stock market. When is the last time you heard Donald Trump give a long, self-congratulatory speech without telling you how great the Trump stock market is doing? Donald Trump was appearing, giving that speech on the night of a stock market crash caused by him, and he didn't say a word about the stock market in his address to Congress and the country,
இப்போ உங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் ரேண்டமாக தோணலாம், இப்போ ஒரு அட்ரஸ், ஒரு நேஷன் அட்ரஸ் போடுறதுக்கும் ஸ்டாக் மார்க்கெட் சம்மந்தம்னு. நம்ம ஊரில் இருக்க சங்கிங்க வந்து தேர்தலுக்கு நிற்கிறப்ப, திரும்பியும் இன்குமெண்ட்டாக இருக்கிறதுக்காக நம்ம ஊரில் எலெக்ஷன் நிற்கிறப்ப ஸ்டாக் மார்க்கெட்லாம் பாருங்கள் பிரிச்சுட்டு போவோம். நாங்கள் எங்கள் அரசு தான் ரொம்ப நல்லா அரசாங்கம், அதனால் இன்வெஸ்டர்ஸு பிஸ்னஸ்லாம் நல்லா இருக்காங்க, நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க, அதனால் ஸ்டாக் மார்க்கெட் ரொம்ப புல்லிஷாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் வாங்கி வச்சுக்கோங்க, அப்படிலாம் தேவையில்லாமல் பீஸ்லாம் வாங்கி கட்டிக்கிட்டாங்க. அதேமாதிரி அவங்க ஊரில் அவர் வந்து பாருங்கள் ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஒன்றுமே இல்லை, நான் இருந்தப்போ தான் ஸ்டாக் மார்க்கெட் நல்லா இருந்துச்சு, நான் எலெக்ஷனில் நிற்கிறேன்னு சொன்னோன்னே பாருங்கள் ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஏறுது, நான் பிரசிடென்ட் ஆனால் இன்னும் ஸ்டாக் மார்க்கெட் பயங்கரமாக இருக்கும், அது இதெல்லாம் ஓவராக பேசிட்டு இருந்தாப்புல ட்ரம்ப்பு. அவர் வந்து டாரிஃப் போட போகிறேன்னு சொன்ன உடனே ஸ்டாக் மார்க்கெட் கிராஷ் ஆரம்பிச்சுதா. அன்றைக்கி நைட்டு அவர் காங்கிரஸ் அட்ரஸ் கொடுத்தாலும் ஸ்டாக் மார்க்கெட் பற்றியே பேசல. அது வரைக்கும் பெருமையாக பீத்திக்கிட்ட ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல, நான் தான் பாருங்கள் என் கவர்மெண்ட்டில் பாருங்கள், என்னோட கவர்மெண்ட்டில் செக்யூரிட்டி இருந்துச்சு பாருங்கள், பிஸ்னஸ் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டினாங்க பாருங்கள், எவ்வளோ வளமாக இருந்துச்சு பாருங்கள், கிட்டத்தட்ட பொற்காலம் மாதிரி ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் ஒன்று பண்ணிக்கிட்டு தலைவன் எடுத்த ஒரு ஸ்டாண்டால ஸ்டாக் மார்க்கெட் கிராஷ் அடி வாங்கி ரத்தம் ஒளிவிக்கிட்டு இருக்கு. அப்புறம் எங்கத்த பேசுறது ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை பற்றி? நான்லாம் பார்க்கறது இல்லைங்கிற போய் பேசி வச்சிருக்காப்புல. That was worried about the stock market. Not one word. Stock market crash was created by one day of the Trump tariffs being in effect. One day. And at the end of that one day, Donald Trump stood up in the House of Representatives and addressed the Congress and the nation, and he did not say one word about what happened that day because of his tariffs. He said nothing about the tariffs that went into effect yesterday. Nothing about that in his speech. The single biggest news of the day worldwide, created by Donald Trump, the Trump tariffs, not mentioned by Donald Trump in that speech last night because he was afraid of what he did. He was standing there last night terrified of what he did with those crazy tariffs. He was so afraid of what he did that he literally did not know what to say about it last night. He talked about tariffs generally, but not about what he had actually done yesterday. And here's one of the things he said about tariffs that actually proved his tariffs are illegal. Tariffs are about making America rich again and making America great again, and it's happening, and it will happen rather quickly. There'll be தலைவா லாரன்ஸ் உடல் ஃபேனே ஆயிட்டம்பா. பார்க்குற பாதையில் ஒரு நக்கல் தெரியுதுங்களே. a little disturbance, but we're okay with that. It won't be much. It's supposed to be about national security. His tariffs are legally supposed to be about national security. That's the only way they can be legal. Donald Trump is too ignorant, of course, to know that he was admitting in that statement that his tariffs are illegal. And of course, by a little disturbance, he meant a stock market crash and increasing prices here in the United States. The biggest problem Donald Trump ran into yesterday when he finally decided to go forward with the stupidest economic idea ever advanced by a president of the United States is that the world stopped listening to Donald Trump about tariffs yesterday. And they started listening to someone else who actually knows what he's talking about. The United States lost a trade war against Canada, their closest partner and ally, their closest friend. அகெயின் உங்களில் ஒரு சில பேர் கான்டெக்ட் தெரியாமல் இருக்கலாம். கனடாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் ஆல்ரெடி ஒரு ரிஃப்ட் ஒன்று போயிட்டுருக்கு எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸால். என்னென்னா கனடாவில் நிறைய சீக்கியர்கள் வாழ்கிறாங்க. அதில் சில பேர் வந்து சீக்கியர்கள்னால் லைக் எந்த ரீஜன்லேருந்து பர்டிகுலரானு தெரியாது. இன்ஃபேக்ட் இந்தியாவிலேருந்து நிறைய பேர் அங்கே போய் அப்ராட்லேயே செட்டில் ஆகி இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப்பை ரினௌன்ஸ் பண்ணிட்டு கனடா சிட்டிசன்ஸாக இருக்கவங்களாம் இருக்காங்க. காலிஸ்தானின்னு ஒரு குரூப் இருக்குது. அவங்களுக்கு இண்டிபெண்ட்டாக காலிஸ்தானி தனி இடம் வேணும், ஸ்டேட் அனாட்டம் வேணுமா, ஸ்டேட் இண்டிபெண்டன்ஸ் வேணுமான்னு தெரியல. ஆனால் அதை பற்றி அவங்க பேசிகிட்டு இருக்காங்க. வேறு செப்பரேஸ்ட் குரூப். செப்பரேஸ்ட் குரூப்புனாலே அவங்க தீவிரவாதிகள்ங்கிற கண்ணோட்டம் இருக்கக்கூடாது. தனிநாடு வேணும், சுதந்திரம் வேணும்னு கேட்குற எல்லாருமே செப்பரேஸ்ட்டு தான். ஏன்னா தனியாக விடுன்னு கேட்குற எல்லாருமே செப்பரேஸ்ட்டு தான். எப்படி ஒரு மேரேஜில் எப்போ அதுக்கப்புறம் அவங்களெலாம் வாழ முடியாது, ஏன்னா விட்டுருப்பான், டிவோர்ஸ் கேட்குறது ஒரு நார்மலான ஒரு விஷயமோ ஒரு பேசிக் ரைட்டோ, அதே மாதிரியே ஒரு கண்ட்ரியோ இல்லை ஒரு யூனியனாக இருக்கிறவங்க எப்போ இதுக்கு மேலே நீ சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டு என்னால் என்னோட லைஃபையே வந்து இல்லை என்னோட உழைப்பு, என்னோட டேக்ஸ், என்னோட மணி, என்னோட பீப்புள், என் கல்ச்சர், லாங்குவேஜ், இந்த மாதிரி என்ன வேணா இருக்கலாம், என் ஐடென்டிட்டியே எடுத்து உனக்காக கொடுக்க முடியாதுப்பா, என்னை தயவு செஞ்சு விட்டுரு அப்படின்னு நிறைய விதத்தில் செப்பரேட் ஆகிருக்காங்க. அப்படி வங்காள மொழி இருக்கக்கூடாது,
பாகிஸ்தானில் உருது மட்டும்தான் நேஷ்னல் லாங்குவேஜ்னு இம்போஸ் பண்ணப்பட்டதால தான் இந்த சைடு இருக்க ஈஸ்ட் பாகிஸ்தான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக இண்டிபெண்ட்டுடன் போராடி பங்களாதேஷ்னு புது நாடாக பிறந்தது. ஸோ அவங்க தே ரினவுன்ஸ்டு த லாங்குவேஜ் இம்போசிஷன். அதே மாதிரி தமிழீழமில் இருக்க சூழ்வார் பற்றி உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். தமிழர்களுக்குன்னு தனி நாடு வேணும், ஏன்னா அங்கே சிங்களர்கள் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறாங்க. ரொம்ப அந்த வாட் யூ கால் கவர்மெண்ட்டு இது மாதிரி மற்ற எல்லா இடத்துலையுமே சிங்களர்கள் வந்து தே ஆர் ஓவர் டாமினேட்டிங். அதனால எங்களுக்கு ரெப்ரஸன்டேஷன் இல்லை, பொலிட்டிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் இல்லை, ப்ராப்பரான கவர்னன்ஸ் இல்லைங்கிறதால எங்களுக்கு தனி இண்டிபெண்டன்ட் ஸ்டேட் கொடுங்கன்னு இண்டிபெண்டன்ட் ஸ்டேட்டுக்காக அனட்டமிக்காக தான் கேப்டன் பிரபாகரன் அவர்கள் போராட்டம் பண்ணார். அந்த மாதிரி செப்பரேட்டிஸ்ட்டுங்கிறது இப்போ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஹார்ஷான ஒரு ஹிஸ்ட்ரியாக இருக்குல்ல. இப்போ யூரோப்பியன் யூனியன்லேருந்து பிரிட்டன் வந்து தனியாக எக்ஸிட் ஆச்சு. அதுக்கு பேர் பிரிட்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. மக்கள் ஓட்டு போட்டு தேர்ந்தெடுத்து இல்லை இதுக்கப்புறம் யூரோப்பியனில் நாங்கள் கண்டினியூ ஆக மாட்டோம்னு சொல்லி பிரிட்டன் வெளியில் போனதை பிரிட்டெக்ஸ்னு ஒரு 1 year டைம் கொடுத்து மக்களோட டெசிஷனை ஏற்றுக்கிட்டு அரசாங்கம் அதை வெளியில் வந்துச்சு. பிரிட்டன் வந்து யூரோப்பியன்லேருந்து வெளில வந்துச்சு. பிரிட்டெக்ஸ்னு ஒரு கான்டெக்ட் இருக்குது. நீங்கள் டேர்ம் என்ன முடிஞ்சால் கூகுள் பண்ணி பாருங்க, இல்லை நானே உங்களுக்கு காட்டட்டுமா? ஸோ தட் உங்களுக்கு இது எவ்வளோ சென்சிட்டிவ் பட் ஸ்டில் மக்களோட ஒப்பீனியனுக்கு எவ்வளோ மதிப்பு கொடுக்குறாங்கங்கிறது ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி ஒன்று கிடைக்கும். பிரேவ்ல போடும், அப்படி இல்லைன்னா நம்ம சாட் ஜிபிடியில் போட்டு பார்ப்போம். ஓகே, பிரெக்சிட் பிரிட்டெக்ஸ் சொல்லிட்டேன், சாரி பிரெக்சிட். பிரிட்டன் எக்ஸிட், அதுதான் பிரெக்சிட். Brexit is a term that appears to be used in similar context to Brexit but does not have widely recognized official definition. It is mentioned in a website context that discusses historical impact of Brexit, emphasizing role on global financial. The term is used to highlight the historical and cultural changes brought by the UK's decision. Brought about by the UK's decision to leave the European Union. It is not commonly used term and is not synonymous with Brexit. இப்போ பிரெக்சிட்னா என்ன? விட்ராவல் ஆஃப் யுனைடெட் கிங்டம் ஃப்ரம் யூரோப்பியன் யூனியன். பிரெக்சிட் தான் கரெக்ட். Portmanteau of Britain and exit was withdrawal of the United Kingdom from the European Union following a referendum held in the UK on 23rd Jan 2016. Brexit officially took place at 23 GMT on 31st January 2020. On timing போட்டிருக்காங்க. UK which joined the European Union's precursors the European Communities on 1st Jan 1973. 1973 இருந்து யூரோப்பியன் கம்யூனிட்டிஸ் இருந்து அப்புறம் யூரோப்பியன் யூனியனா அந்த ஒன்றியம், ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் யூகே ஒரு பங்களிச்சுட்டு வந்திருக்கு. யூகேனா யூகேக்கு தமிழ் என்ன சொல்லுவாங்க? யுனைடெட் கிங்டம்க்கு யூகேன்னு தான் எனக்கு தெரியும், தமிழாக்கம் எனக்கு தெரியல, ஞாபகம் இல்லையே. Although the territories of Greenland, part of the Kingdom of Denmark, previously left the European communities in 1985, and Algeria, formerly part of France, left in 1976. Following the Brexit, European Union law and the Court of Justice of European Union no longer have primacy over British laws, but the UK remains legally bound by obligations in the various treaties it has with the other countries around the world, including many with the European Union member states and indeed with the EU itself. The European Union Withdrawal Act 2018 retains relevant European Union laws, domestic law, which the UK can amend for repeal. The European Union institution developed gradually at its establishment throughout the period of British membership. Eurosceptic groups had existed in the UK, opposing aspects of the EU and protected. Labour Prime Minister Harold Wilson, a pro-EC government, held a pro-EC na the electoral அந்த யூரோப்பியன் கம்யூனிட்டிஸ்னு இருக்குல்ல, கம்யூனிட்டிஸா
யூரோப்பியன் கம்யூனிட்டிஸ்னு அதில் சேரணும்னு ப்ரோவாக இருந்தவர் தான் லேபர் பிரைம் மினிஸ்டர். He held a referendum on the continued EC membership in 1975, in which 62% of those voting chose to stay within the bloc, despite glowing political opposition by a minority UK politicians to further European integration aimed at a ever closer union. Between 1975 and 2016, notably from fractions of Conservative Party in 1980s and 2000s, no further referendums on issue were held. By the mid-2010, the growing popularity of the UK Independence Party (UKIP) as well as pressure from Eurosceptics in his own party persuaded the Conservative Prime Minister David Cameron to promise a referendum on British membership of the EU in his government were re-elected. Following the 2015 general election, which produced a small but unexpectedly majority for the governing Conservative Party, the promised referendum on the continued EU membership was held on 23 June 2016. Notable supporters of a Remain campaign include Cameron, the future Prime Ministers Theresa May and Liz Truss, the ex-Prime Ministers John Major, Tony Blair and Gordon Brown. Notable supporters of Leave campaign. ஒரு ஐடியா இருக்குல்ல, நம்ம ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் தொடரலாமா வேணாமாங்கிறதுக்கு பல பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் மாதிரி பொலிட்டீஷியன்ஸ் அவங்களாம் ரொம்ப ஓப்பனாக நம்ம வந்து இருக்கலாம் இல்லை இருக்க வேணாங்கிறதுக்கு பிரச்சாரம் பண்ணி மக்களை ஓட்டு போட சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ இவ்வளோ பேர் சொல்கிறாங்களே, தெரேசா மே, லிஸ் ட்ரஸ்ஸு, அப்புறம் ஜான் மேஜர், டோனி பிளேயர், கார்டன் ப்ரௌனு எல்லாருமே பாருங்கள், இவங்களாம் வந்து இருக்கலாம். நோட்டபிள் சப்போர்ட்டர்ஸ் ஆஃப் த ரிமைன் கேம்பெயின். அதுவே நோட்டபிள் சப்போர்ட்டர்ஸ் ஆஃப் லீவ் கேம்பெயின் இன்க்ளூட் த ஃபியூச்சர் பிரைம் மினிஸ்டர் போரிஸ் ஜான்சன். கோவிட் டைமில் பார்ட்டி பண்ணி அப்புறம் வெளில வந்தாரா. அப்புறம் ரிஷி சுனக், நம்ம நாராயண் அவரோட மருமகனா. த எலக்ட்ரேட் மார்ஜினலி ஓட்டட் டு லீவ். பார்த்தீங்களா, ஒரு எலெக்ஷன் மாரி ஒன்று வச்சு இட் மார்ஜினலி ஓட்டட் டு லீவ் த யூரோப்பியன் யூனியன் வித் 51.9%. கிட்டத்தட்ட அதில் அப்சல்யூட் மெஜாரிட்டி என்ன, அவ்வளோதான் மேட்ரு. 51.9, ஈவன் இட்ஸ் 50.01 கூட இட்ஸ் மெஜாரிட்டி தான். அத்தனை மக்கள் ஓட்டு போட்டு இல்லை நாங்கள் இதுக்கப்புறம் இந்த ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் நாங்கள் இருக்க மாட்டோம்னு சொல்கிறோன்னா, ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னென்ன லீகலாக விஷயமோ எல்லாத்தையும் பாலிசிலாம் எடுத்து பேசி ஓகே நாங்கள் வரோன்னு கையெடுத்து கூப்பிட்டு வெளில வந்துடுறாங்க. Elected marginally voted to leave the European Union with a 51.9% share of the vote, with all the regions of England and Wales except London voting in favor of Britex and Scotland and North Ireland voting against. The results led to a Cameron's sudden resignation, his replacement by Theresa May, and 4 years of negotiation with the European Union on terms of departure. தெரியுதுங்களா, the negotiation with the EU on the terms on departure and our future relations completed under the Boris Johnson government, with the government control remaining with the Conservative Party during this period. Negotiation process was both politically challenging and deeply divisive within the UK, leading to two snap elections in 2017 and 2019. One proposed deal was overwhelmingly rejected by the British Parliament, causing great uncertainty and leading to postponement of the withdrawal date to avoid no deal Britex. The UK left the European Union on 31st June 2020 after a withdrawal deal was passed by the Parliament. Parliament-ஆல ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு but continued to participate in many European Union institutions including Single Market and Custom Union during an 11-month transition period. அதாவது 31st Jan 2020 அவங்க முடிவு எடுத்துட்டாங்க பார்லிமெண்ட்டில், எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. ஆனால் டிரான்சிஷன் பீரியட்னு அடுத்த ஒரு 11 months ஸ்மூத் டிரான்சிஷனுக்காக ஒரு பீரியட் வச்சுருக்காங்க. During a 11-month transition period during which it was hoped the details of the post-Britex relationship could be agreed and implemented, trade deal negotiations continued within days of scheduled end of the transition period, and European Union UK Trade and Cooperation Agreement was signed on 30 December 2020. 11 months சொன்னாங்களா, ஜான்வரி போயிட்டு அந்த வருஷத்தோட டிசம்பர் 12th மந்த்லேயே அவங்க அதுக்காக யூரோப்பியன் யூனியன் வேற இனிமேல் யூகே வேறங்கிற அந்த புரிதல் வந்ததுக்கப்புறம் அதுக்கு தனியாக ட்ரேட் அண்ட் கோஆப்ரேஷன் அக்ரிமெண்ட்டை தனியாக சைன் பண்ணியிருக்காங்க. The effects of Britex in the UK are in part determined by the cooperation agreement, which provisionally applied from 1st Jan 2021 until it formally came into force on 1st May 2021. இப்போ இதுவும் யூகேங்கிற பிரிட்டன் வந்து நாங்கள் தனியாக போகிறோம்னு சொல்லி ரெஃபரண்டம் எடுத்து அவங்க வெளியில் போனது தான். அப்போ இவங்களும் செப்பரேட்டிஸ்ட் தான். அந்த செப்பரேட்டிஸ்ட்டுங்கிறதே ஒரு ஒரு தீவிரவாத இதுதான், அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் அப்படின்னு ஒன்று கிடையாது.
உங்க கூட இருக்கலாமா வேணாமாங்கிற சொல்கிற முடிவு எல்லார்ட்டையும் இருக்குது, மக்கள் கையில் இருக்குது. மக்கள் என்ன ஓட்டு போடுறாங்க, மக்களுக்கு எது வேணுங்கிறத பொறுத்து அதுக்கான டிசிஷன் அவங்க எடுக்கிறாங்க. ஆஸ் சிம்பிள் as that. அதுக்காக தான் இந்த பிரிட்டெக்ஸ் பற்றி இவ்வளோ டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு ஒரு சம்மரி ஒன்று கொடுத்துருக்கேன். ஹோப் தட் இஸ் கிளியர்ஸ் ஆல் த டவுட் about the separatist அந்த இஷ்யூ, அந்த வேர்டுக்கான ஸ்டிக்மா போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்லியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு இவ்வளோ செப்பரேட்டிஸ்ட் பற்றி எதுக்கு பேசினேன்னா, கனடாக்கும் இந்தியாவுக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் சரியில்லைன்னு சொன்னாங்கல்ல. அது காரணம் என்னென்னா, கனடாவில் கெனேடியன் சிட்டிசன்ஸாக இந்தியாவிலேருந்து வெளியில் போன சீக்கியர்களாக இருக்கலாம், இல்லை யாராக இருக்கலாம். ஆனால் அவங்க இந்தியாவோட இன்ட்ரெஸ்ட், இந்தியாவோட யூனிட்டிக்கு அகேன்ஸ்டாக எங்களுக்கு தனி நாடு வேணும், தனி ஸ்டேட் வேணும், தனி ஸ்டேட் இண்டிபெண்டன்ட் ஸ்டேட் வேணுங்கிறதுக்காக காலிஸ்தானி குரூப் சொல்லிட்டு, ப்ரோ காலிஸ்தானி குரூப்னு சொல்லிட்டு அங்கே அவங்க கெனடியன் சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கிட்டாங்க. இந்தியாவோட சிட்டிசன்ஷிப் ரினவுன்ஸ் பண்ணிட்டு கெனடியன் சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கிட்டாங்க. அவங்க அங்கே போராட்டம் பண்ணுறாங்க, ரொம்ப ஓக்கலாக இருக்காங்க. இந்தியாவுக்கு அகேன்ஸ்டாக, இந்த இந்தியாவோட யூனிட்டிக்கு த்ரெட்டாவோ இல்லை இந்தியாவோட யூனிட்டிக்கு அகேன்ஸ்டாவோ ஒரு விஷயம் இருக்கிறதால அதை வந்து கனடா கவர்மெண்ட் அதை கட்டுப்படுத்தணும்னு சொல்கிறப்ப ஜஸ்டின் ட்ரூடோ ரொம்ப ஓப்பனாக சொன்னார், இல்லை அங்கெல்லாம் இப்போ கனடியன் சிட்டிசன்ஸு அவங்களுக்கு ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷனுக்கான ரைட்ஸ் இருக்குது, அவங்களுக்கு என்ன கருத்தோ அவங்க சொல்லலாம், அவங்க என்ன போராட்டம் பண்ணணுமோ போராடலாம், இன்னும் பீஸ்ஃபுல் மேனர் இருக்குது, எல்லா ரைட்ஸும் அவங்களுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லி கனடா அதுக்கு எதிர்த்ததால் இந்தியாவுக்கும் கனடாக்கும் கவர்மெண்ட்டாக பாலிசியாக எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸாக முட்டிக்கிச்சு பயங்கரமாக. அதனால நமக்கு ஜஸ்டின் ட்ரூடோ பார்த்தாலே நம்ம ஊரில் இருக்க கோடி முடியெல்லாம் அப்படியே ட்ரூடோ இதுன்னு போட்டு கிழிச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஏய், அவன் நாட்டில் இருக்க பிரைம் மினிஸ்டர் அவன் நாட்டில் அவனை தேர்ந்தெடுக்க வச்சுருக்காங்க. அது கிட்டத்தட்ட நம்ம ஊரில் இங்கே இருக்க ராகுல் காந்தியை அப்பீஸ்மெண்ட் பாலிட்டிக்ஸ் காங்கிரஸ் போட்டு திட்டுவாங்களே, அந்த மாதிரி இவர் வந்து அந்த அங்கே இருக்க அந்த ஸ்மால் குரூப் போட்டு தான் இவர் பிரைம் மினிஸ்டர் எல்லாம் ஆயிருக்க மாட்டாருங்கிற மாதிரி அப்பீஸ்மெண்ட்டு அங்கேயும் போட்டு அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. சங்கம் எங்கே போனாலும் ஒரே அடி தான். அதுக்கு வந்து கிளாரிட்டி இருக்காது, நாலேஜ் இருக்காது, டேட்டா இருக்காது, ஃபேக்ட் இருக்காது, ஒன்றும் இருக்காது. அந்த பக்தா கண்மூடித்தனமான ஒரு முட்டாள் பக்தனா இருந்தா போதும். Someone else who actually knows what he's talking about. The United States launched a trade war against Canada, their closest partner and ally, their closest friend. At the same time, they're talking about working positively with Russia, appeasing Vladimir Putin, a lying, murderous dictator. Make that make sense. Canadians are reasonable and we are polite, but we will not back down from a fight. Not when our country and the well-being of everyone in it is at stake. That man got Wall Street's attention yesterday, which made them even more worried about what was coming, because clearly the Canadian government has every intention of fighting Donald Trump's illegal tariffs in a way that will be very, very harmful to the economy of the United States. So harmful that the Wall Street Journal actually used the word Great Depression in a predictive headline of what could happen because of Donald Trump's trade war. The last Great Depression in the United States in the 1930s was actually caused by these Smoot-Hawley tariffs, the single stupidest economic idea of the 20th century in the United States, an idea that came from Republicans in Congress and that a Republican president. தலை வச்சு சேராம இருங்களேன். இப்போ நம்ம ஊரில் நிறைய பார்ட்டிஸ் இருக்குது. இந்தியாவில் வந்து இப்போ எப்படி தமிழ்நாடு லெவலில் ஸ்டேட் லெவலில் நிறையா பார்ட்டி இருக்கலாம், நேஷனல் நிறையா பார்ட்டி இருக்கலாம். அங்கே எப்படின்னா ஒரு ரூலிங் பார்ட்டி, ஒரு அப்போசிஷன் பார்ட்டி, அவ்வளோதாங்க. அவங்க தான் மாறி மாறி இருப்பாங்க. ஃபார் த கவர்மெண்ட்டை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாங்க, அகேன்ஸ்ட் த கவர்மெண்ட். நான் வந்து ஒரு ரேஸ் மாதிரி ஓட போகிறேன், நான் ஒரு ஐடியாலஜியை ஃபிக்ஸ் பண்ணி சொல்கிறேன். நான் ஒரு ஏ டீம்னா இன்னொருத்தவங்க பி டீம். ஏ டீம் வின் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஏ டீம் கவர்னன்ஸ், அப்போசிஷன் வந்து பி டீம். அதே பி டீம் வின் பண்ணிட்டேன்னா பி டீம் கவர்னன்ஸ், ஏ டீம் அப்போசிஷன். அங்கே ரெண்டு பார்ட்டி மட்டும்தான் அந்த கான்ஸ்டியூஷனில். அவங்க வந்து டெமோக்ராட்டிக்கு, ரிப்பப்ளிக்கன்னு ரெண்டு மேஜரான பார்ட்டி இருக்குது. மேபி அவங்க ஊரில் அந்த இண்டிபெண்டன்ட் கேண்டிடேட் இருக்கா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல, அந்த ஐடியா எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. ஸோ யூஎஸில் வந்து ரிப்பப்ளிகன்ஸ், டெமோக்ராட்ஸ்னு ரெண்டு கட்சி இருக்குது. அதில் முன்னாடி கிரேட் டிப்ரெஷன் வந்ததுக்கான காரணமே ஒரு ரிப்பப்ளிகன் தான். இப்போ ரிப்பப்ளிக்கன்னு உங்களுக்கு புரியணும்னா ரிப்பு ஆர்னு வச்சுக்கோங்களேன். ரிப்பப்ளிக் டெமோக்ராட்னு பேரோட அர்த்தம்லாம் புரிச்சுன்னா உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். ரிப்பப்ளிக் கிட்டத்தட்ட ரெட்டு மாதிரி ஒரு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரெட்டுன்னா என்ன டேஞ்சரா, சங்கின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, சரியான சங்கி. அவனுங்க தான் ரிப்பப்ளிகன்ஸு.
டெமோக்ராட்ஸ் வந்து லிபரலா ஃப்ரீயா அப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறவங்க. ரிப்பப்ளிகன்ஸ் வந்து கன்சர்வேட்டிவா ஆர்டரா இது இப்படி தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. அதுதான் ரொம்ப சிம்பிள்னா. ஃப்ரீ அண்ட் லிபரல் அதெல்லாம் வந்து பொலிட்டிக்கல் நீங்கள் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் அதெல்லாம் நீங்கள் முடிச்சா பாருங்கள். ஃபார் த கிரேட்டர் குட் எனி ப்ரைஸ் ஹாஸ் டு பி பெய்டுன்னு நினைக்கிறது ரிப்பப்ளிகன்ஸ். அவங்க ரைட் விங். அதுவே தனி மனித சுதந்திரம் வேணும், தனி மனிதனோட எக்ஸ்பிரஷன் ஃப்ரீயாக வேணும், தனிமனோட வாழ்வாதாரம் தான் முக்கியம், தனி மனிதனோட வாழ்க்கையில் அவன் என்ன பேசுகிறான், அவன் என்ன சாப்பிட்றான், அவன் என்ன உடுத்துறான், அந்த மாதிரி எல்லாமே தனி மனிதனை நோக்கி அவன் சுதந்திரத்தை நோக்கி கொடுக்கறது தான் லிபரலிசம். அதுதான் லிபரல், அதுதான் லெஃப்ட் பார்ட்டி, அதுதான் டெமோக்ராட்டிக். இதுதான் பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ். ஓக்குன்னு சொல்லி இப்போ அங்கே வந்து எல்ஜிபிடிஏ ப்ளஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஜூலை ப்ரைட் மந்த் அங்கே வந்து அதுக்கு ஒரு அவர்ஷன் ஆயிடுச்சு. ஓக்குன்னு சொல்லி இப்போ மார்வெல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பேக் டு பேக் உங்களுக்கு நிறையா வந்து ஒரு மேல் கேரக்டர் அப்படியே இருக்காங்கன்னா அதுக்கு அப்படியே ப்ராப்பராக ஒரு ஃபீமேல் கேரக்டர் வரும்னு எதிர்பார்த்து ஒரு விஷயம் நிறையா பண்ணாங்கல்ல. இப்போ ஹல்க்குனா ஷீ ஹல்க்கு, அப்புறம் பேட்மேன்னா பேட் கேர்ள், இது வந்து டிசி. பட் மார்வலில் சொல்கிறேன், மிஸ் மார்வல் ஆகட்டும், எல்லா கேரக்டருக்குமே இப்போ உங்களுக்கு வந்து நம்ம தலைமை ஜெரிமி இருக்காப்புல ஹாக்கை, அதுக்கு ஒரு ஃபீமேல் வெர்ஷன் தான் கேட் பிஷப்பு. பிளாக் விடோ ஆல்ரெடி ஒரு ஃபீமேல் தான், அதுக்கு அவங்க தங்கச்சி செத்து வந்துட்டாங்க, அது கணக்கில் வராது. வேறு அயன்மேன்னா இப்போ அயன் ஹார்ட்டு, கேப்டன் அமெரிக்கா இப்போ பிளாக் ஆகணும்னு சொல்லி பிளாக் கேப்டன் அமெரிக்கா. அந்த மாதிரி இன்க்ளூசிவ்ங்கிற பேர்லையோ இல்லை ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ங்கிற பேர்லையோ கார்பரேட் பாலிடிக்ஸ் மூலிமா எல்லாருக்கும் அந்த ஒரு பிரதிநிதித்துவம் வேணும், எல்லாருக்கும் அந்த சென்டர் ஸ்டேஜ் வேணும் அப்படின்னு ரீசெண்டாக பெண்களுக்கு நிறையா முக்கியத்துவம் கொடுத்து இப்போ பேக் டு பேக் மாரல் சமடி திரும்பியும் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கன்சர்வேட்டிவ் மைண்ட் செட்டில் அப்படி எடுத்த படம் தான் டெட்பூல் அண்ட் வுல்வரீன். அது பொலிட்டிக்கலி தப்பான மெசேஜிங்க கொடுத்தாலும் ஃபன்னாக பார்க்கறதுக்குன்னு அதுதான் எல்லோரும் போய் பார்த்தா அதுதான் நல்ல ஹையஸ்ட் கலெக்டட் மூவியும் கூட. வேறு எல்லா உமன் சென்ட்ரிக் ஃபிலிம் வந்தாலுமே எல்லாமே டிசாஸ்டராக ஃப்ளாப் ஆச்சு. இது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, இதுக்கு முன்னாடி இருக்க கவர்மெண்ட்டில் ரொம்ப லிபரலாக இருந்தாங்க. அந்த கவர்மெண்ட்டும் லிபரல், அந்த டைமில் அந்த படங்கள் அஜெண்டா எல்லாமே லிபரலாக இருந்துச்சு. அப்போ அதுக்கு அகேன்ஸ்டாக இருக்கிறவங்க எடுத்த விஷயம் தான் ஓக்கிசம்னு. இதெல்லாம் வந்து ஒரு டாக்ஸிக் ஓக்கிசம். ஓக் அப்படின்னா தனி மனித சுதந்திரம் என்னன்னு தெரிஞ்சு எனக்காக நானே பேசுறது. இப்போ எல்ஜிபிடிக்கு மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க, எனக்கு தனியாக ரெப்ரஸன்டேஷன் வேணும், எனக்கு ரைட்ஸ் வேணும், எனக்கு அங்கீகாரம் வேணும். மேல் ஃபீமேல் தாண்டி டிரான்ஸ்ஜெண்டர் இல்லை வேறு என்னென்ன செக்ஸஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் கோ த்ரூ பண்ணணும், அவங்ககிட்ட ரெப்ரஸன்டேஷன் நினைக்கிறப்ப ட்ரம்ப் வந்து என்ன சொன்னார் பிரச்சாரத்தில், எனக்கு தெரிஞ்சு கடவுள் உருவாக்குனது ரெண்டு ஜெண்டர் தான், ஒன்று ஆண் இன்னொன்று பெண்ணுன்னு. இப்போ டிரான்ஸ்ஜெண்டர் மற்ற அதர் பாலினங்கள்லாம் என்ன, அவங்களாம் மனிதர்கள் இல்லையா, அவங்க ஏதாவது ஒன்றுத்துக்குள்ளே தான் போய் ஆகணுமா அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் வருது பார்த்தீங்களா. இது எல்லாமே ஓக்கிசம் நீங்களாம் ஓக்குன்னு சொல்லி அவங்களாம் டாக்ஸிக், அவங்களும் ஃபெமினிஸ்ட் மாரி டாக்ஸிக் ஓக்கிசமாக பண்ணி செமையாக வாங்கி கட்டிக்கிட்டு அதனால வந்த ரைட் விங் வேவால் வந்தது தான் இப்போ இருக்கிற ரிப்பப்ளிகன்ஸ். இந்த ரிப்பப்ளிகன்ஸ் அண்ட் டெமோக்ராட்ஸோட ஒரு கான்டெக்ட் புரிஞ்சு முன்னாடி கிரேட் டிப்ரெஷன் நடந்தப்ப அதுக்கான காரணமும் ஒரு ரிப்பப்ளிகன் தான். இப்போ டாரிஃப் வச்சு இப்போ ட்ரம்ப் ரெசிஷனும் நோக்கி போச்சுன்னா அதுக்கு காரணமும் ஒரு ரிப்பப்ளிகன் தான். ரிப்பப்ளிக் பார்ட்டியை போட்டு தலையை வச்சு செய்யறாப்புல. United States in the 1930s was actually caused by these Smoot-Hawley tariffs, the single stupidest economic idea of the 20th century in the United States, an idea that came from Republicans in Congress and that a Republican president went along with but did not actually champion to the extent that Donald Trump champions his own illegal tariffs. The problem for Donald Trump yesterday is that he empowered Justin Trudeau to speak directly to the American people as someone who not just knows what he's talking about, but sounds much more convincing than the blustering, lying President of the United States. Wow. I want to speak first directly to the American people. We don't want this. We want to work with you as a friend and ally. And we don't want to see you hurt either. But your government has chosen to do this to you. Your government has chosen to do this to you. And of course, by your government, everyone in the United States and Canada and the world knows that he means Donald Trump. Donald Trump has chosen to do this to you. He chose, of course, action yesterday that would add $20,000 to the price of American cars, Dodge Ram pickup trucks, Fords, American cars sold in the United States that in the course of their assembly often crossed the Canadian border through Michigan more than once.
in the complex manufacturing process we have now. Your government has chosen to put American jobs at risk, at the thousands of workplaces that succeed because of materials from Canada or because of consumers in Canada, or both. They've chosen to raise costs for American consumers on everyday essential items like groceries and gas, on major purchases like cars and homes, and everything in between. They've chosen to harm American national security, impeding access to the abundant critical minerals, energy, building materials, and fertilizers that we have and that the United States needs to grow and prosper. They've chosen to launch a trade war that will, first and foremost, harm American families. Who are you going to believe? That guy? Or the guy who lies about who actually pays tariffs? Donald Trump backed down today to that guy. The Wall Street Journal knows that Americans pay the Trump tariffs. The Wall Street Journal knows that no one else can pay the Trump tariffs. Only Americans can pay the Trump tariffs, which is why the Wall Street Journal sees the potential for a Great Depression in what Donald Trump is doing. The legal pretext your government is using to bring in these tariffs is that Canada is apparently unwilling to help in the fight against illegal fentanyl. Well, that is totally false. Let's look at the facts. Our border is already safe and secure. Far less than 1% of fentanyl flows and less than 1% of illegal crossings into the United States comes from Canada. 43 pounds. The total amount of fentanyl that crossed the Canadian border into the United States in a year is 43 pounds. You could bring that in the trunk of your car. You could hide it under this desk. That is not a national security threat to the United States of America. Prime Minister Trudeau pointed out that Donald Trump is violating his own law that he said was the greatest trade deal in history. Donald Trump initiated a renegotiation, a rewrite of the North American Free Trade Agreement during his first presidency. He renamed it the United States-Mexico-Canada Agreement and signed it, as did Justin Trudeau and President of Mexico. Donald Trump said then it's the greatest trade deal ever negotiated, of course. That's the current trade law with Canada and Mexico right now until Donald Trump decided to change it. Why would he have to change the greatest trade deal ever negotiated? He negotiated it. That's what he told us it was, the greatest trade deal ever negotiated. NBC News is reporting that Donald Trump is very upset that his mass deportation plan is not going well. It is not mass at all. NBC News reports a source familiar with Trump's thinking said the president is getting angry that more people are not being deported and that the message is being passed along to border czar Tom Homan. It's driving him nuts. They're not deporting more people, said a person familiar with Trump's thinking. Driving him nuts. So far, Donald Trump is on track to deport fewer people this year than President Obama did in a typical year. And so, to distract from his failed promise of mass deportations, Donald Trump apparently decided to play with tariffs and earn himself a prediction of a Great Depression from the Wall Street Journal. Republicans in the House of Representatives failed today in their desperate attempts to humiliate a group of Democratic mayors who they accused of not being eager enough to help Donald Trump deport people. If you watch the hearing, other than the embarrassing presence of New York's Mayor Eric Adams, who is still under indictment for bribery and was treated like a visiting dignitary by the Republicans, what was actually on display was an astonishing demonstration of Democratic Party competence and political talent in the city halls of Chicago, Denver, and Boston. Boston's Mayor Michelle Wu, who is herself
a daughter of immigrants, was nursing her infant baby daughter during recesses in the hearing. She said this when she was asked about Trump's so-called border czar threatening to bring what he called hell to Boston. Shame on him for lying about my city, for having the nerve to insult our police commissioner who has overseen the safest Boston's been in anyone's lifetime. Bring him here under oath and let's ask him some questions. I am here to make sure that the city of Boston is safe. Others may want to bring hell. We are here to bring peace. உங்களுக்கு புரியுது அந்த கான்செப்ட் அகெயின் நான் சொல்கிறேங்க. இப்போ ஒரு பிரசிடென்ட், ஈவன் தோ இஸ் அ பிரசிடென்ட் ஆஃப் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா, ஒரு பிரசிடென்ட் போய் சொன்னார்னா அவரை அப்பர் ஹவுஸில் இருக்க செனேட் ஒரு கமிட்டி ஒரு மீட்டிங் கூப்பிட்டு வச்சு உட்கார வச்சு கேள்வி கேட்டு அவங்க அதில் கில்ட்டின்னு ப்ரூவ் பண்ணால் அவங்க பதவி விலக்க வைக்க கூட முடியும். அவ்வளோ பவர்ஃபுல் அங்கே இருக்கிற அப்பர் ஹவுஸ். அதுதான் அவங்க சொல்கிறாங்க. முடிஞ்சால் அவங்க கூப்பிட்டு வந்து லா முன்னாடி ஓத்து அந்த பொய் சொல்ல மாட்டேங்கிற சத்தியப்பிரமாணம் எடுத்து அவங்கள வந்து இப்போ கேள்வி கேளுங்க, கமிட்டி வச்சு கேள்வி கேளுங்க, அப்போ தெரியும் எல்லா உண்மையும். அன்லெஸ் தேர் இஸ் அ ப்ராப்பர் பேக்கிங் யூ கான்ட் எஸ்கேப் ஃப்ரம் சச் ஹியரிங்ஸ் அண்ட் ஆல். அவ்வளோ சென்சிட்டிவாக சீரியஸாக அங்கே ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் ஒவ்வொரு இதுக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் தராங்க. நம்ம ஊரில் யோசிச்சு பாருங்களேன், இங்கே வந்து ஒரு பிரச்சாரத்துக்கு ஒருத்தர் ஹேட் ஸ்பீச்சு, ஒரு பிரைம் மினிஸ்ட்ரியல் கேண்டிடேட் ஹேட் ஸ்பீச் பண்ணாத இங்கே இருக்க எலெக்ஷன் கமிஷனே கண்டிக்காமல் பார்ட்டியில் இருக்க ஹெட்டுக்கு லெட்டர் அனுப்பிச்சு மோடிங்கிற பேர் சொன்னதுக்கு ஒரு கம்யூனிட்டியை இன்சல்ட் பண்ணிட்டாருங்கிறதுக்காக அவரோட மெம்பர்ஷிப் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்டை ரத்து செய்யணுங்கிற லெவலுக்கு அவரோட வீட்டை காலி பண்ண வைக்கணும் வரைக்கும், அவரை அப்பாலஜைஸ் பண்ண வைக்கணுங்கிற வரைக்கும் அவ்வளோ சீரியஸாக நடந்துக்கிட்ட ஸ்பீக்கரும் நம்ம ஊரில் இருக்க பார்லிமெண்ட்டும். அதுவே ஹேட் ஸ்பீச் பண்ண ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்டு, அவரை யாருமே கேள்வி கேட்கல, எலெக்ஷன் கமிஷன் சம்மன் பண்ணலை, கொஷின் பண்ணலை, லைவ் ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் மூலிமா என்னென்ன பதில் என்னென்ன கேள்விக்கு என்ன சொல்ல வைக்கிறாரு நம்மக்கிட்ட உண்மையை சொல்லலை, பார்ட்டியோட ஹெட்டுக்கு லெட்டர் எழுதி இப்படி பண்ணாதீங்க அப்படின்னு கண்டிச்சிருக்காங்க. இந்த லட்சணத்தில் தான் நம்மளோட டெமோக்ராட்டிக் சிஸ்டம் இருக்குது. ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா, ரிலேட்டிவ்லி இந்தியா ஹேஸ் அ நியூ பார்ன் டெமோக்ரஸி. நாம் 1945 தான் இண்டிபெண்டன்ஸ் அடைஞ்சோம். வேர்ல்டு ரிலேட்டிவ் பார்க்குறப்ப நாம்லாம் வளர்ந்து வரும் இளைய சின்ன டெமோக்ரஸி. வயசு எப்படி பார்க்குறப்ப சின்ன வயசு டெமோக்ரஸி. அங்கே இருக்க ஒரு சிட்டி மேயர், அங்கே இருக்க ஒரு பிரசிடென்ட் ஆஃப் த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் எப்படி கொஸ்டின் பண்ணுறாங்க பாருங்க, உனக்கு என்ன இதே என் சிட்டியை பற்றி நீ போய் சொல்லுவ அப்படின்னு. Let's ask him some questions. The nerve to insult our police commissioner for to Boston. Shame on him for lying about my city, for having the nerve to insult our police commissioner who has overseen the safest Boston's been in anyone's lifetime. Bring him here under oath and let's ask him some questions. I am here to make sure that the city of Boston is safe. Others may want to bring hell. We are here to bring peace to cities everywhere. Because our gun laws are the strongest in the nation. Because our officers have built relationships over decades. And because all of our residents can trust that when they call 911 in the event of an emergency or to report a crime, help will come. This federal administration's approach is undermining that trust. This federal administration is making hardworking, tax-paying, God-fearing residents afraid to live their lives. A city that's scared is not a city that's safe. A land ruled by fear is not the land of the free. We are the cradle of democracy and the city of champions. We are all of these things not in spite of our immigrants, but because of them. The false narrative is that immigrants in general are criminals or immigrants in general cause all sorts of danger and harm. That is actually what is undermining safety in our communities. If you wanted to make us safe, pass gun reforms. Stop cutting Medicaid. Stop cutting cancer research. Stop cutting funds for veterans. That is what will make our city safe. Like so many Boston Catholics, she had her ashes on her forehead today on Ash Wednesday. There were some words that were very conspicuously absent from Donald Trump's
marathon speech last night, words like Medicare and Medicaid. Here's the last thing Donald Trump said about that before last night's speech. Social Security won't be touched. Other than this fraud or something, we're going to find it's going to be strengthened, but won't be touched. Medicare, Medicaid, none of that stuff is going to be touched. Won't be touched. He didn't say that last night. He said Social Security is full of fraud, which is a lie, and he literally never mentioned the existence of Medicare or Medicaid. Exactly a year ago in that same chamber, the President of the United States did mention Medicare, Medicaid, and Social Security in a way that infuriated the Republicans sitting there, President Joe Biden, in the best televised State of the Union address I have ever seen, provoked loud objections from the Republicans when he accused them of wanting to cut those programs. Many of my friends on the other side. இதோட லைட்டர் கான்டெக்ட் உங்களுக்கு இன்கேஸ் தெரியலனா, இப்போ நம்ம ஊரில் எப்படி பென்ஷன் ஸ்கீம்னு முக்கியமான ஸ்கீம் இருக்குது, ஓல்டு பென்ஷன் ஸ்கீம் தான் பெஸ்ட்டு, ஏன் அதை தர மாட்டாங்கன்னு போராடுறாங்களாம் இருக்காங்க. அந்த மாதிரி அவங்க ஊரில் ஓரளவுக்கு மிடில் கிளாஸாக இருக்கிறவங்க, உழைக்கிறவங்க, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, சோஷியல் செக்யூரிட்டிங்கிறத இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ்லாம் இருக்குது. இமிக்ரெண்ட்ஸாக இருக்கிறவங்க, சிட்டிசன்ஷிப் வேணும்னு நினைக்கிறதுக்காக இருக்கிறவங்க, அவங்களாம் சோஷியல் செக்யூரிட்டியில் அதிகமான அமௌண்ட்டு பே பண்ணப்படுறோன்னு ரஃபாக அப்படி சொல்கிறாங்க. அதுவே அவங்களுக்கு பெனிஃபிட்ஸ் எந்தளவுக்கு ரிட்டர்ன் கிடைக்குதுன்னா அந்தளவுக்குலாம் ப்ராமினெண்ட்டாக கிடைக்காது. சிட்டிசன்ஸாக இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு மட்டும்தான் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து அந்த சோஷியல் செக்யூரிட்டிங்கிறது. அப்புறம் அதனால மக்களுக்கு கிட்டத்தட்ட அது வந்து வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்னு வச்சுக்கோங்களேன். சிம்பிள் கான்டெக்ட்ஸில் போகணுன்னா அது ஒரு வெல்ஃபேர் ஸ்கீம். அந்த மாதிரி வெல்ஃபேர் ஸ்கீமில் நிறைய முறைகேடுகள் இருக்குது. அது ஃபுல்லாக ஸ்கேம், ஃபுல்லாக லைன்னு சொல்லி இறந்து போனவங்களோட நம்பர், சோஷியல் செக்யூரிட்டி நம்பர்லாம் வச்சு நிறைய பேர் ஃபண்டு மாதிரி கலெக்ட் பண்ணி ஷாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அது ஃபுல்லாக ஃப்ராடாக இருக்கா, நான் ரெவல்யூஷன் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரம்ப் ஒரு வேலை பண்ணியிருக்காப்புல. கிட்டத்தட்ட அதை ப்ரைவேட்டைஸ் பண்ண போகிறதா சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. அதுதான் அவங்க சொல்கிறாங்க. அவங்க ஊரில் இப்போ இவங்க ஜோ பைடன் இருந்த டைமில் அவங்க ஓல்டு பென்ஷன் ஸ்கீம் வேணும்னு பேசி ஆட்சிக்கு வந்தாங்கன்னு வச்சுப்போமே, அவங்க சோஷியல் செக்யூரிட்டி டச் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இருக்காங்க. அதுவே ரிப்பப்ளிகன்ஸ், பிஜேபி மாதிரி ஓல்டு பென்ஷன் ஸ்கீமே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தால் நம்ம நாடு நம்மளால் வளர முடியாது. அதனால அதை அப்ரப்டாக கட் பண்ணணும், நம்மளால் அவ்வளோ பென்ஷனுக்குலாம் நம்மளுக்கு அஃபோர்ட் பண்ண முடியாதுங்கிறதுக்காக, இல்லை மிலிட்ரி பர்சனலுக்கு நம்மளால் செலவு பண்ண முடியாது சொல்லிட்டு அக்னி வேறு மாதிரி கான்ட்ராக்ட் பேஸில் வாங்க, ஒரு 5 வருஷம் ஒர்க் பண்ணுங்க, அப்புறம் கிளம்புங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்கீம் தான் இவங்க சொல்கிறாங்க. இந்த சோஷியல் செக்யூரிட்டிலேயே மெடிக்கேர், மெடிக்கேட்னு இருக்கும். அதை ஜோ பைடன் இந்த வரைக்கும் அது தொட முடியாத அளவுக்கு இன்ஷூராக ஸ்ட்ராங்காக வச்சுருந்தாரு. அதுதான் சொல்கிறாங்க பெஸ்ட் பிரசிடென்ஷியல் அட்ரஸ் நான் பார்த்ததுலன்னு நம்ம தலைவர் லாரன்ஸ் ஒரு நாள் சொல்கிறாரு. Programs. Many of my seen Medicaid and Social Security in a way that infuriated the Republicans sitting there, President Joe Biden, in the best televised State of the Union address I have ever seen, provoked loud objections from the Republicans when he accused them of wanting to cut those programs. Many of my friends on the other side of the aisle want to put Social Security on the chopping block. If anyone here tries to cut Social Security, Medicare, or raise the retirement age, I will stop you. The working people who built this country. இப்போ நம்ம ஊரில் மன்மோகன் சிங் நல்ல பிரைம் மினிஸ்டராக தான் இருந்தார், நிறைய விஷயம் பண்ணார், இன்ஃபேக்ட் நல்ல எக்கனாமிக் க்ரோத் ஆச்சு. ஆனால் ஒரு ப்ரொபகண்டா ஒன்று பண்ணி குஜராத் மட்டும் தான் பெஸ்ட் மாடல், அடுத்தது இந்த பிரைம் மினிஸ்டர் தான் நாட்டுக்கே நல்லதுங்கிற மாதிரி ஒரு ப்ரொபகண்டா ஒன்று பண்ணி ஊழல் 2G ஸ்கேம்னு சொல்லி ஒரு ப்ரெடிக்டட் லாஸாக கருதப்பட்டதை அது இவங்க மொத்தமாக லஞ்சமாங்கிற மாதிரி வாங்கி ஆட்டையை போட்டாங்க, சாப்பிட்டாங்கிற மாதிரி ஒரு நரேட்டிவ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஆட்சிக்கு வந்த மாதிரி தான் இங்கே இருக்க ஜோ பைடனும். அவர் இருந்த வரைக்கும் அவரை பற்றி யாருமே நல்லதாக எதுவுமே சொல்லலை, பக்காவான ப்ரொபகண்டா பண்ணாங்க. அவருக்கு வயசாச்சு, அவருக்கு அறிவு இல்லை, அவரால் பேச முடியல, நடக்க முடியல, அது இதுன்னு தலைவன் மாஸ் பண்ண சம்பவங்கள்லாம் இருக்குது. நம்மளோட இந்தியன் சோஷியல் மீடியாவிலோ இந்தியன் டெலிவிஷனுக்கும் இதெல்லாம் வந்திருக்கா, இதை பற்றிலாம் பேசியிருக்கோமா? ஜியோ பாலிட்டிக்ஸை பிட்டாக ஃபாலோ பண்ணுற நம்ம இந்தியன் டெலிவிஷன்ஸ் இதெல்லாம் ப்ராப்பராக அவங்களோட கான்டெக்ஸ்டோட ஜியோ பாலிட்டிக்ஸ் என்ன, இல்லை யூஎஸோட பாலிட்டிக்ஸ் தான் புரிஞ்சு நம்மக்கிட்ட இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்துருக்காங்கன்னா கிடையாது. அதுதான் அதுக்கு இருக்க டிஃப்ரென்ஸ். If anyone here tries to cut Social Security, Medicare, or raise the retirement age, I will stop you.
people who built this country pay more into Social Security than millionaires and billionaires do. It's not fair. We have two ways to go. Republicans can cut Social Security and give more tax breaks to the wealthy. You see that little head shaking no sitting there behind the president? Speaker Mike Johnson shook his head no when Joe Biden said Republicans want to cut Social Security and Medicare. We have two ways to go. Republicans can cut Social Security and give more tax breaks to the wealthy. That's the proposal. Oh no. You guys don't want another $2 trillion tax cut? I kind of thought that's what your plan was. Well, that's good to hear. You're not going to cut another $2 trillion for the super wealthy. That's good to hear. I'll protect and strengthen Social Security and make the wealthy pay their fair share. Best, quickest, most effective ad lib by a president in a State of the Union address. In that live moment of negotiating with the Republicans right there in front of everyone, Joe Biden saved Social Security, Medicaid, and Medicare from Republican attacks for another year. There was no pledge last night from Donald Trump to not touch Social Security, Medicare, or Medicaid because every Republican in the House of Representatives, except one, has already voted to, at minimum, dramatically cut Medicaid by $880 billion. They voted for that in a budget resolution that is a promise to vote for exactly those cuts in what they call a budget reconciliation bill when that bill comes through the House. It is impossible to achieve the trillions of dollars in budget cutting that Elon Musk is promising, that Donald Trump is promising, that the Republicans in the House and Senate are promising without the biggest cuts to Social Security, Medicare, and Medicaid in history. For Social Security, that means cutting the amounts of money you will receive from Social Security. For Medicare, that means increasing the amounts of copays you have to pay and reducing the amount of medical coverage that Medicare provides to you. For Medicaid, it means cutting the amount of health care coverage Medicaid provides and disqualifying current recipients and from continuing to receive Medicaid, which will mean throwing people out of nursing homes and shutting down most nursing homes in America because Medicaid is the primary payer for nursing homes in the United States of America. So, even if your family is actually paying the full price for your grandfather to be in a nursing home, that nursing home could be closed down when the Republicans cut $880 billion from Medicaid because most of the residents of that nursing home will get kicked out. And there won't be enough residents who can pay the full price to keep that nursing home operating. Our healthcare system is very complex, as in that example I just gave you. And Medicaid and Medicare support much more in our healthcare system than just the patients who are the direct beneficiaries of those programs. And Donald Trump doesn't know that. If the Republicans have their way, your local TV station will be covering the days when some of the oldest people in America are being kicked out of their nursing homes after the guy who promised Sean Hannity he wouldn't touch Medicaid rips Medicaid coverage away from the poorest people in this country and the oldest people in this country. And that is the plan. And that's why Donald Trump did not dare to say the word Medicaid last night. That's why Republican members of the House of Representatives who have already voted for those Medicaid cuts have been told by the congressman in charge of funding congressional campaigns to stop doing town hall meetings where voters can voice their fears about what's going to happen at their local nursing homes. If you're one of the people, or if your grandmother is one of the people who gets kicked out of her nursing home because of Donald Trump and the Republican Congress, you're going to suffer something even worse than the Great Depression the Wall Street Journal is predicting if Donald Trump doesn't continue to back down. சம்பவம் பண்ணிட்டாப்ல போடலைக்கு இதெல்லாம் போன தடவை எடுத்து வச்சு பேசணும்னு நினச்சிருந்தது. அதுவே 1 hour ஆயிடுச்சு. ஏன் தலைவா இவ்வளோ கண்டென்ட் கொடுத்தா எப்படி தலைவா? பார்க்க வேண்டியதே நிறைய இருக்கே, ஒன்றை பார்க்கறதுக்கே நிறைய கண்டென்ட் இருக்கே.
Well, today, Donald Trump backed down again. Donald Trump backed down again, and that came 24 hours after the last time. Well, today, Donald Trump backed down again. Donald Trump backed down again, and that came 24 hours after the last time Donald Trump backed down on the same subject, his illegal tariffs on imports from Canada and Mexico. Once again today, Donald Trump's boss told him what to do, and he did it. Donald Trump's boss is, of course, the stock market. The crashing stock market yesterday, in effect, ordered Donald Trump to drop his illegal and economically illiterate tariff scheme against Canada and Mexico. And so Donald Trump dropped the stupidest part of his stupid idea yesterday, the tariffs on American cars that are actually manufactured largely in the United States, but in the course of their manufacture, they cross the borders of Canada and Mexico more than once before that finished car or truck ends up in your local showroom here in the United States. Donald Trump's illegal and irrational tariff scheme would have added $20,000 to the price of a Dodge Ram pickup truck. It would be the single biggest inflationary act ever committed knowingly by a president of the United States, raising prices by 25% by a Trump edict. It is an order, in effect, to raise prices. The stock market rightly panicked over that prospect, which includes predictions not just of a Trump recession, but in the Wall Street Journal, predictions of a Great Depression caused by Donald Trump's tariffs. The misguided tariff scheme pushed into law 100 years ago by Republican Senator Smoot and Republican Congressman Hawley, the Smoot-Hawley tariffs, were the proximate cause of America's Great Depression of the 1930s. Those tariffs were not President Herbert Hoover's idea, but he did sign them into law, and that went a long way to making him a one-term president driven out of office by the governor of New York, Franklin Delano Roosevelt, who then led the country out of the Republican-created depression. With the stock market crashing again today, Donald Trump announced that what he lyingly called a pause of the implementation of some of his illegal tariffs against Canada and Mexico for 1 month, his standard pause period. That is the second month of pausing Donald Trump has done with his own disastrously bad idea. And when Donald Trump has an idea that he really believes in, like closing down all humanitarian assistance by the government of the United States anywhere in the world, he does it immediately. Take food out of the mouths of starving babies in the middle of a famine in Sudan. Donald Trump does that on the spot, no pause. Donald Trump has issued no pause in Elon Musk's complete destruction of the United States Agency for International Development, which, among other things, is the biggest feeder of starving babies in famine in the world. The biggest feeder of starving people of all ages in the world. There was no pause in what Elon Musk desperately wanted to do to those starving children, no pause at all, because Donald Trump and Elon Musk firmly believe that we must never feed the starving children of the world, never. And Donald Trump and Elon Musk don't even have to think about it. And they know that the stock market doesn't care about starving babies in Sudan or anywhere else on the planet. And so we know just how much Donald Trump does not pause, never pauses when he confidently launches into a Trump idea, no matter how cruel, vicious, and unprecedented that idea is, like taking HIV medication away from people whose lives depend on that. Elon Musk and Donald Trump did that without hesitation, without pause. So when Donald Trump pauses for 30 days, that's Donald Trump publicly confessing, this is such a bad idea, even I can't do it. In the middle of a stock market crash today, Donald Trump's Treasury Secretary appeared in the city that houses the stock market, a city where a dozen eggs now cost $10, and he said, and I quote, "I'm not worried about inflation." After the first Trump presidency, I thought it was going to be difficult to find a Treasury Secretary more ill-suited to the job than Donald Trump's first Treasury Secretary, but he's done it. He's done it again. With inflation up, with Donald Trump threatening the most inflationary tariffs in history, and with eggs going over $10 a dozen, in the city where he was speaking today, Treasury Secretary Scott Bessent said, "I'm not worried about inflation." Imagine if Joe Biden's Treasury Secretary had ever said, under any circumstances, "I'm not worried about inflation," when eggs were half the price that they are today, and less than that. Donald Trump's Treasury Secretary also said today in New York City, in a failed attempt to defend the Trump tariffs, quote, "Access to cheap goods is not the essence of the American dream." Again, imagine Joe Biden or any Biden administration official had ever said, low prices aren't a big deal. Who cares about low prices?
That's what Donald Trump's ultra-rich Treasury Secretary said today in New York City. Meanwhile, in the Oval Office, Donald Trump proved once again that no one has the power to humiliate Donald Trump quite like Donald Trump. Have you been influenced by some of these exemptions that have been announced and some of these temporary delays? Have you been influenced in those decisions because of the market reaction? Well, there are no delays at all. No, nothing to do with the market. I'm not even looking at the market. I'm not even looking at the market. Donald Trump said that. Donald Trump, the president most obsessed with the stock market in presidential history, tells you the lie right to your face. I'm not even looking at the market. The market is Donald Trump's boss. If you watch the stock market during Donald Trump's tariff games, you know exactly what's going to happen next. Here's Donald Trump humiliating today's Donald Trump, who told the lie, I'm not even looking at the market. So I won the election. The markets went up thousands of points. Things started happening. You started doing things that you would have never, even though I didn't get sworn in until January 20th. But they refused to do that. And let me tell you, if for some reason I wouldn't have won the election, these markets would have crashed. And here's Donald Trump 3 weeks ago, humiliating Donald Trump today. I think the stock market's going to be great. In other words, we will rapidly grow our economy by dramatically shrinking the federal government, and we have to do it. Yeah, he doesn't care about the market. In an editorial today, the Wall Street Journal picked up on a point that I made here last night in some detail, that the Trump tariffs are, in fact, illegal. The Journal notes that Donald Trump is invoking the 1977 International Emergency Powers Act to justify his tariffs on Canada. But the Journal points out there is nothing happening with Canada that meets the legal definition of an emergency, and there is nothing in that law that specifically authorizes the president to impose tariffs in that kind of emergency. The Wall Street Journal notes presidents have used the law to freeze assets of foreign governments and nationals, restrict U.S. companies from doing business with them, limit export of technologies, and ban imports from adversaries. In March 2022, President Biden used the law to ban imports of Russian energy, seafood, and alcoholic beverages, but notably not to impose tariffs. The Wall Street Journal editorial notes that the Trump tariffs against Canada could not survive a legal challenge. There is pre-existing law governing trade among the United States and Canada, the United States and Mexico. It is the rewritten version of the North American Free Trade Agreement that Donald Trump himself and his team negotiated and signed with Prime Minister Trudeau during the first Trump presidency and with the president of Mexico, which Donald Trump then called the greatest trade deal in history. For the first time in American history, we have replaced a disastrous trade deal that rewarded outsourcing with a truly fair and reciprocal trade deal that will keep jobs, wealth, and growth right here in America. And in a true sense, it's also a partnership with Mexico and Canada and ourselves against the world. It's really a trade partnership, if you look at it that way. And it's a day of great celebration in all three countries. So the president who claims to have negotiated the greatest trade deal in history now believes that is a terrible trade deal. And he alone has decided to violate his own trade deal himself. தலைவர் செய்யணும் வச்சு செஞ்சிடறாப்ல. இது 6 days கிட்டத்தட்ட போன வாரம் நடந்தது. இதுக்கப்புறம் நிறையா நடந்திருக்கும். நான் தான் பார்க்கல, ரொம்ப லேட்டாக வந்திருக்கேன்.
பார்த்துருவோமா இது ஃபுல்லா? For the past week, beginning with the stunning and monumental எங்க லாரன்ஸ் ஓனல் எங்க? நீங்க யாரு? For the past week, beginning with the stunning and monumentally stupid ambush of American ally Volodymyr Zelensky in the Oval Office by the President and Vice President of the United States, Republicans, their right-wing media echo chamber, and even some other members of the press have been treating this clash as a difference of opinion. For the past week, beginning with the stunning and monumentally stupid ambush of American ally Volodymyr Zelensky in the Oval Office by the President and Vice President of the United States, Republicans, their right-wing media echo chamber, and even some other members of the press have been treating this clash as a difference of opinion on foreign policy. Frankly, and because this is a family show, let's just say that's crap. This is not a difference of opinion on foreign policy. What we're seeing is an administration, for reasons neither beneficial nor precedential to the United States and its allies, upend and cast aside 80 years of geopolitical world order that has kept large-scale multinational wars a thing of the past. And seemingly on cue, and emboldened Russia, led by murderous invader Vladimir Putin, escalated its attacks on Ukraine. Late yesterday and early today, Vladimir Putin's military hit critical infrastructure, including power and fuel facilities. In a video released today, President Zelensky said Russia launched both cruise and ballistic missiles, as well as attack drones. Ukraine's ability to anticipate and respond to these attacks is actually hampered right now because of the White House. Reporting from Kyiv, Time Magazine senior correspondent Simon Schuster, a frequent guest on this program, writes this, quote, the U.S. decision to suspend the flow of military intelligence to Ukraine this week has aided the Russian advance along a critical part of the front, weakening the negotiating position of President Volodymyr Zelensky and killing many Ukrainian soldiers in recent days. According to 5 senior Western and Ukrainian officials and military officers familiar with the situation, quote, as a result of this pause, there are hundreds of dead Ukrainians, one of the officers told Time in an interview on Friday in Kyiv, asking not to be named when discussing sensitive military operations. The biggest problem is morale, he added, as the armed forces of Ukraine are being left to fight without some of their best weapon systems, not as a result of Russian attacks, but American pullbacks. It's really causing an advantage for the enemy on the front line. That's not a foreign policy dispute. That's the President of the United States, quote, really causing an advantage for the enemy on the front line, end quote. And simultaneously, according to Politico, quote, 4 senior members of Donald Trump's entourage have held secret discussions with some of Kyiv's top political opponents to Volodymyr Zelensky, just as Washington aligns with Moscow in seeking to lever the Ukrainian president out of his job. The senior Trump allies held talks with Ukrainian opposition leader Yulia Tymoshenko, a remorselessly ambitious former prime minister, and senior members of the party of Petro Poroshenko, Zelensky's immediate predecessor as president, according to 3 Ukrainian parliamentarians and a U.S. Republican foreign policy expert, end quote. Causing an advantage for Ukraine's invading army and meeting with the political opposition to Volodymyr Zelensky, it's impossible to overstate how far past normal the foreign policy doctrine of Donald Trump's second term is shaping up to be. Today, Donald Trump said he is, quote, strongly considering new sanctions and tariffs on Russia after its latest assault on Ukraine. But Donald Trump says a lot of things, often things directly contradicting other things that Donald Trump has just said. So for now, we're going to focus a lot more on what he's doing. And since last Friday's fight in the Oval Office, the things he's doing are hurting Ukraine and helping Vladimir Putin. Joining us now is Congressman Adam Smith, Democrat of Washington State. He's the ranking Democrat on the House Armed Services Committee. Congressman, good to see you in person. You're often a very regular guest for us, and we appreciate that, particularly early in the weekend mornings. Let's talk about this. This war between Russia and Ukraine has in many cases been a war of attrition. Some slow moves here and there, slow advances by Ukraine, certain setbacks, but they have depended on certain things from us. Military equipment, materiel, and intelligence. In fact, the intelligence has probably been the most important part of it. We just suddenly stopped that. We stopped giving them certain intelligence. That's going to make it a lot easier for Russia to make advances in Ukraine and to weaken the Ukrainian resolve. Absolutely. Look, the effect of what Donald Trump has done is to empower Putin and Russia, weaken Ukraine, and crucially, prolong the war.
Because if Putin thinks he's winning, he's going to keep going right to Kyiv. He doesn't need a ceasefire. Right, you have to be able to deter him. Now, whether or not Trump's decisions were because he's just not that smart at negotiating, or whether or not it is the darker case that I heard Thomas Friedman make on this network earlier today, that Trump ultimately doesn't care if Putin takes Ukraine. I don't know, but the effect is 100% certain, and it is to empower Putin and prolong the war. Now, Trump and his supporters like to say, look, he just wants to end the war. He wants to get a peace deal. What he's doing is having the exact opposite effect. He's putting all of the pressure on Zelensky, crippling Zelensky, as you just described, while Zelensky's already under enough pressure from Russia, from Putin. And Trump is completely throwing the door open for Putin. Putin's not going to come to the table if Trump's taken all the pressure off of him. So his moves are either idiotic or clearly designed to abandon Ukraine in favor of Putin. Either way, it's a disaster for U.S. credibility and for our global interests, not to mention, of course, for Ukraine and much of Europe. Yeah, so there's this obsession Donald Trump has with getting paid back. Now, that misses a lot of the point, and that is much of the aid we give Ukraine is spent in the United States. It's armaments, it's foundries that are working 24 hours to provide the stuff. Actually, that point aside, what we get back is we get what you just described. We got 80 years of peace. Yes, that's the more important There's part. this perception that we have been so just benevolent to the people of Europe. Look, we are the richest, most powerful nation in the history of the world, and a big part of that is what you said. We have stopped world wars from happening, of course. We have gotten such a return on our investment in Europe that you just wouldn't believe. And if we pull that out and take us back to the 19th century world that Trump envisions, which is nation states fighting each other, we saw how that came out in World War I and World War II and decided, let's try something different. Trump wants to take us back to that brutally might makes right competitive world that ends in disaster. But it's the same thing he's doing on trade. He'd like to be in individual negotiations with everyone because he thinks the United States is stronger one-on-one than everyone. And he's quite possibly right about that. But that's not how the world has kept relative peace for 80 years. It's not that we've had total peace for 80 years, but we've not had World War III. But plus, we're not going to be that much stronger for too long if we alienate absolutely every country in the world. The BRICS nations have formed. China, Russia, Argentina, Brazil. They're forming an economic alternative. And the more we punch people like Canada and Mexico and Europe and all of our allies in the face, the more they're going to turn away from us and strengthen other countries because they're going to know we're unreliable. Not just unreliable, but we're actively trying to harm them because somehow Trump perceives that benefits us, and it really doesn't. Wow. பரவாயில்ல என் தலைவர்னாலும் நல்லா தான் எடுத்திருக்காங்க இதை. நெக்ஸ்ட் Reverse Robin Hood on steroids. So former Labor Secretary tortures Trump's economic policy. வந்துட்டேன். Here are the top stories on the Wall Street Journal front page tonight. S&P. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அடுத்தது வேறு என்ன பார்க்கணும், இப்போ லோட் பண்ணி வச்சிடும். ட்ரம்ப் செஷன் கண்டிப்பாக பார்க்குறோம். ட்ரம்ப் டிஸ்ட்ரப்டிவ் டிஸ்ட்ரக்ஷன் கண்டிப்பாக பார்க்குறோம். ஆடியோ ஒன்லி எதையும் பார்க்குறோம். இன்னைக்கு சம மேரத்தான் தாங்க, நியூஸ் மேரத்தான். வாங்க. இதெல்லாம் நானும் பார்க்கவே இல்லை, நான் அப்படியே லைவாக ரியாக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். நான் வந்து பார்த்ததை கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன், கான்டெக்ஸ்டோட பேசணுங்கிறதுக்காக நிறைய வீடியோஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். பட்டு ஆல்ரெடி இப்போவே நம்ம ஸ்ட்ரீம் ஆரம்பித்து ஒரு 1.5 மணி நேரம் ஆச்சு. ஐயா, வேர்ல்டு நியூஸ் பார்க்கணுன்னு நினைக்கிறவங்களாம் இந்த ஸ்ட்ரீமுக்குள்ளே வாங்க, கொஞ்சம் சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், இல்லை உங்களோட வேர்ல்டு பாலிட்டிக்ஸ் என்னங்கிறத, உங்கள் ஒப்பீனியனுங்கிறத கருத்தில் தெரியப்படுத்துங்க. லெட்ஸ் நார்மலைஸ் வாட்சிங் நியூஸ். ஓகே, இது ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு. நீட் ஆஃப் தாரா. ஓகே, லெட்ஸ் கோ. செட்டிங்ஸை மட்டும் மாற்றிக்கிறேன். Here are the top stories on the Wall Street Journal front page tonight. S&P posts worst week since the election. U.S. added 151,000 jobs last month, below expectations. Tariff fights keep the Fed in holding pattern over rates. Stock market saw its worst week this week since September. Lucky for Trump, he's
not even watching the markets, end quote. During his first term, Trump constantly used the stock market as a metric for success. He constantly told voters during the campaign that there would be a stock market crash if a Democrat was elected, even though the market has never been higher and your 401k has never done better than it did during the Biden presidency. But now Donald Trump wants us to believe that he's, quote, not even watching the markets. Treasury Secretary Scott Bessent has been doing damage control on Trump tariff-induced chaos in New York this week because, they're totally not watching or extremely worried about the markets. If we ever went down 20% on the NASDAQ or 15% on the S&P, with people that want Trump to fail, that's going to be splayed across every newspaper. I'm just wondering whether the tolerance for something like that for the administration. Well, look, as you said, Joe, the market was up 20% last year, 20% so there is the year some house money. No. I'm going to put it another way. Okay. Did the Biden administration succeed? The American people weren't buying it just because the market was up. That's Donald Trump's Treasury Secretary stating a true fact. The market was up 20% under Joe Biden as the economy roared back after COVID. But then Bessent says correctly that the stock market is not the only economic issue people vote on. Correct. It's not even the main one. But the stock market is a temperature check for the economy. It is, in a sense, a bet on how people think the economy will do. And the economy is people, workers, consumers, businesses. There's never a time when wages are up and jobs are plentiful and interest rates are low and the stock market is crashing. So when the stock market nosedives, as it did a couple times this week, it's a signal that there's possibly a problem. That problem might be contained to the stock market, but in this case, it might be broader. If Donald Trump's erratic on-again, off-again trade war with Mexico and Canada continues, investors will remain uncertain and businesses won't hire. Trump was at it again today with a new tariff threat on Canadian dairy products and lumber, one day after announcing a pause on some imported goods from Canada and Mexico. This is the first jobs report of Trump 2.0. The U.S. economy added 151,000 net new jobs in February, falling short of economists' expectations. 170,000 jobs. The unemployment rate rose from 4.4% to 4.1%. Federal government employment fell by 10,000 thanks to Doge. The impact of Donald Trump and Elon Musk's mass firings are only just starting to emerge. Trump and Elon Musk will say, oh, these are just federal worker jobs. Federal worker jobs are jobs. Federal workers have families. They buy coffee. They buy lunch. They buy dinner when they are employed. They have cars. They have mortgages. They take vacations. The impact doesn't end with laid off employees. And they're not just in D.C. and Maryland and Virginia, but in all the places across the country with veterans hospitals and Social Security offices and IRS buildings and farms with USAID contracts. Yeah, there are a lot of them. A lot of USAID contracts buy agriculture from American farms. We're just starting to see the real impact. Joining us now, Robert Reich. He served as the Secretary of Labor under President Bill Clinton. He's a professor of public policy at UC Berkeley and a co-founder of Inequality Media. Professor, it's always good to see you. Thank you for being with us. This does come across a bit like chaos. The tariffs on, the tariffs off. The whole thing doesn't make. There's no theory of the game here unless you have one. I don't have one, Ali. I'm sorry. It is chaos, and the markets hate chaos. Investors don't like uncertainty to begin with. And by the way, that unemployment report that you got was based on surveys that are done in the middle of the month. They were done in the middle of this past month. But the real chaos broke out with regard to the tariffs over the last couple of weeks. Yep. So I don't even want to predict, but I worry about the next unemployment report. Let's talk a little bit about what we're solving for. A lot of business reporters today and yesterday were trying to get to the bottom of this. Some of them were conservative, but they're saying, what exactly are you solving for? You and I have talked for a long time about the fact that there's fundamental inequality in the United States. There's a lot of wealth. There's a lot of stock market value. There's a lot of GDP in America. It's not equally divided. That's the thing that someone should be solving for. It's even a thing that Donald Trump argued he would solve for. But that's not what any of this is doing. No, in fact, it's just the opposite. The people who are paying really in a very large way for the inflation and the inflationary expectations that a lot of consumers have right now. In fact, one of the most important reports out last week was that consumer confidence is going down and their expectations of inflation are going up. And the people who pay most are obviously people who are working class and poor because it takes a larger chunk out of their paychecks. What we're also seeing, Ali, is a great deal of uncertainty with regard to prices. You remember, Donald Trump was elected by a lot of people who thought the economy was bad. You and I know that the data actually show the economy to be pretty good, but and what they really know that the remember, Donald Trump was elected by a with regard to prices. You remember, Donald Trump was elected by a lot of people who thought the economy was bad. You and I know that the data actually show the economy to be pretty good, but prices did not come
down. Right. And what they really wanted was prices to come down. Prices are not coming down. Donald Trump is doing nothing to get prices down. In fact, quite the opposite is happening. Those tariffs, if they go through, and I assume they will be going through, are going to raise prices. And if he goes through with his threat to expel and kick out of the country, 11 to 15 million American workers, even if they are not properly here, that's going to also have a huge negative effect on prices. But the Treasury Secretary, Scott Bessent, said something interesting. They're changing the narrative here. He's saying low prices, I'm paraphrasing, but he says it's not really the American dream. That shouldn't be our goal. Whether that's true or not, whether we should be paying more because we should have universal health care or we should have higher wages, that's a different story. Y'all campaigned on bringing prices down, and you're actually engaging things that will bring prices up while supporting a federal budget that is going to take all of these cuts that Elon Musk is undertaking and put them toward tax breaks for the wealthy. That Elon Musk is undertaking and put them toward tax breaks for the wealthy. Exactly. And it's not just Doge and Elon Musk's compatriots who are making these cuts. The Republican budget also talked about $880 billion of cuts in Medicaid and other social programs that people depend on, particularly working class and poor people, in order to make way for what is expected to be $4.5 trillion of tax cuts. I mean, this is reverse Robin Hood on steroids. This is not what a lot of Trump voters voted for. They probably, I would expect that they have a lot of buyer's remorse right now. Well, the $4.5 trillion in cuts, though, there's some fancy math going on, but alternative math, let's call it. The argument that Republicans are using is that don't count those because they were already on the books. We're just extending them, so they shouldn't count as $4.5 trillion, which is kind of like saying I spend $250 a week on groceries, and I'm going to keep on spending $250 a week on groceries, so let's just take it out of the budget because it's already there. That's that $4.5 trillion. It means that the federal debt keeps on growing. Yes. And the deficit keeps on growing. And the amount of that money that pays actually bondholders, people who hold the debt, keeps on growing. So in that way as well, average working people and the poor are being shafted. The question is when they'll catch up to this, because the average viewer is astute. They knew they were paying more for the price of eggs. They understood that. You can't tell people they're not. They're also going to realize they're paying a lot more for the price of eggs now and a whole lot of other things. And they're going to see a whole bunch of wealthy people get a tax cut at the expense of their Medicaid, their community health centers, their VA hospitals. Bob, good to see you again. As always, former Secretary of Labor Robert Reich. Thanks, Alex. ஹலோ காய்ஸ், ஒரு குட்டி பிரேக் எல்லாரும் போயிட்டு வந்துடுங்க. நான் ரொம்ப லாங் டைமாக எல்லாரும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கீங்க. ஒரு குட்டி பிரேக் எடுத்துப்போம் எல்லாரும். ஓகே.